Alright saaxiibayaal soo dhawaada markaan waxaan gudaha ugu sii gali doonaa series Kani grad gacmeed 101 dabcan xalqadeena maanta waxay daaran tahay wax la yiraahdo markaasi context engineering waxaan ka soo hadalnay wax la yiraahdo prompt engineering so marka waxaan isweydiiyay dabcan prompt engineering kaliya qofka ma ku sii fulan yahay still maya sababtoo ah waxaan soo fahnay prompt engineering ku in marka grad gacmeedku ama AI-gu aad u sheegi lahayd sida aad wax u rabtid warkaaga iyo caddeeyalaabtii lahay oo saan hore u soo sheegnay video hadaad daawatay oo markaasi episode ka horeeyay oo ahaa si markaasi si guud ay ugu shaqeynayaan prompt engineering-ka hadirtaan waxaan rabnaa inaan ka hadalno prompt engineering walaalkiis ma dhihi karnaa mise dariskiis oo kale whatever it is so waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo context engineering okay ko OpenAI inta badan u shaqeeya wuxuu yiraahdaa context ugu dhawaaqaa kale badan context uu leeyahay so marka context engineering kan muxuu yahay horta context ereyga hadaan idin fasiro waa macnaha guud general meaning in markaasi aad ogaato dabcan sida caadino ahayd frequently asked questions ka jawaabi doonaa su'aalaha inta badan la isweydiinayo waxa uu horeyso su'aasha horeyso hadaan isweydiino aan ka sii jawaabna waxay tahay waa maxay context engineering ka context engineering ka waa hanaanka ama lagu practice gareeyo inaad information siiso the right information inaad siiso sida hadda information kasta maxaa kamid ah background oo kale la siinaya and instructions iyo inaad AI hagtid amara aad siiso AI models si uu kugu soo saaro better performance inuu kugu soo saaro still waxa u maleynaa inay ka dhamoosinayo prompt engineering taas qabanaysa tartiib kursiga si fiican u soo dhawow soo qaado fadhi horta su'aasha labaad waa tan marka aan ka jawaab rabno okay prompt engineering ku iyo context engineering ku ma same ahan prompt engineering ku wuxuu focus ka saarayaa just inaad qorto prompt aad u fiican inaad AI ga u qortid aad dhahdo waxaan sameeysan laakiin context engineering ku asiga wuxuu focuskiisa ama diiradda wuxuu saari doonaa in AI ga la siiyo the right context in la siiyo intuusan jawaabin ka hor so macnaha guud inaad siisid waxaan inaad wax qorto clearance aad sameyso way fiican tahay of course laakiin taas kaliya kuma sii caawinayso mararka qaar waxa u baahan tahay background information u baahan tahay instruction is good inaad siisid u baahan tahay waxa soo dhan artaa marka in analysis ku sameysid taas marka waxa loo yaqaan context engineering ama context engineering alla ninkaas odayga hadalkiisu ugu qaadaro okay so sababtay muhiim u tahay maxaa waay marka sababtay muhiim u tahay waxa waay context engineering haduusan jirin ama uusan ku filnayn AI waxa laga yaabaa in markaas misunderstanding dhaco inuusan fahmin requestigaaga okay ama inuu ku jiro ama generic answerska aad rabtid markaas inaadan helina laga yaabaa okay maybe wali waxa laga yaabaa inaad is leedahay Umar oo prompt engineering kii leh xogo still macnaha marka waxaan ku arki doonaa tusaalooyinka ku arki doonaa dabcan qaabkay markaasi u kala duwan yihiin daasna waa hadda dabcan context engineering qofka waxyaabaha hadda si high demand siina qanuuga markaad baaritaan badan ku sameysaan you got it waya su'aasha afraad waxay leedahay what can be included in context engineering maxaa ku dhex jira marka maxaa kamid ah in markaasi si qofkaas context engineering waxaa kamid ah background information in la siiyo sidoo kale background information kaas waxaa ka hadli doonaa documents in la siiyo previous conversation ki aad ku soo sheekaysteen user preference wax la yiraahdo sidoo kale examples rules waxa soo dhan context engineering kay kamid yihiin so AI systems ka loo isticmaalaa context engineering dhamaan AI modern systems ka artificial intelligence waa loo isticmaalaa ChatGPT Cloud Gemini sidoo kale AI agents iyo RAG applications waa loo isticmaalaa si markaasi ay ku siiyaan markaasi context aad u culus oo heavy ah so learning objectivity marka casharka markuu dhawaad ku fahmaan waxa kamid ah context engineering waa maxay dabcan su'aalahaas ka jawaabeen waxay ahayd frequently asked questions hadii aad soo socotay episode-yada dhamaan kuwan ka horeeyay so marka dabcan waa structure-ka aan u mareen markaasi episodes kan ama markaasi mowduucyadan aan kaga hadlayno grad gacmeed 101 oo Af-Soomaali ah okay wayahay sidoo kale prompti waxaan arki doonaa context sidoo kale types of context sidoo kale waxaan arki doonaa best practice arki doonaa so sida guud marka si caadada inoo ahayd waa maxay context engineering ku waa processka ama hanaanka lagu siiyo AI waxyaabaha muhiimka ah informationka necessary aadka u muhiimsan
intaadan weydiinin ama shaqo uusan kuu qabanin ka hor inaad marka hore siiso information necessary all information ka u baahan tahay inaad gacanta ka saartid intaadan markaasi shaqadan uusan perform gareynin taskiga markaasi aaratid inaad u dirtid. So the more marka waxyaabaha la xiriira contextiga oo modelka aad siiso, modelku wuxuu ku siin doonaa response-gii adiga aad rabtay oo kale. Exactly, taas wax laga hadlayo. Tusaale oo kale haddii aad tiraahdo tusaale write me email oo kala dhahday for example, so AI ma yaqaano emailkaaga yaa u wadaa the purpose-ka muxuu yahay tone-kee waaye emailkan waxaa tiri email ii qor. Okay, emailkan yaa u qoraya marka, so purpose-kan muxuu yahay ujeedka emailkan u qoraayo. sidoo kale luqad noocee ku hadli karaa. Okay, then without context without context waa kaas. marka context la isticmaalin waxaa tiri write a professional email, waxaa tiri supervisor-kayga waa university supervisor-kayga ina ii qortid. sidoo kale waxaa rabaa in meeshan purpose-kana waxaa diraysaa proposal-kaaga diri doontaa. dhawaana arrinkan sameeyay oo waxaan proposal-kayga la wadaagay markaasi supervisor-ka markaas aan kala shaqeynayna master degree artificial intelligence markaas with research-ka. So I think mani la wadaagi karaa? No, that's personal way. Waana sensitive inta badan. marka laakiin waxaa idin tusayaa haddaan dhaho tusaale oo kale professional-kan ii qor, wuxuu kuu qori doonaa supervisor-kaaga emailkiisa waxaas oo dhan. hal mar I think no still isoo buuxso laakiin aan ka wareejino tusaale ahaan idin ku tusi rabay. laakiin marka qoraysid marka qaabka marka siisid qaabkan u jeedaa marka AI marka waxaa siisay information ku filan hadii uu haystaa enough information haystaa right now. so wuxuu ku generate gareynaa marka response aad u fiican oo ku generate gareyn doonaa. Okay, su'aasha marka hadda inta badan isweydiinta badan waxay tahay neo prompt iyo context waa maxay farqiga u dhaxeeyo. still waxaa laga yaabaa video hore hadda qof soo daado wuxuu leeyahay labadan waa same way wili still. Okay, still waa hari laadahay soo bax soo soco. prompt engineering horta waxaa waa asiga taskiga marka taskiga aad rabto in lagu qabto sheegay. tusaale kale summarize this document. Okay, that's the mujida summarize this document taskiga u dirtay. marka laakiin contextiga waa information aan siinaysa AI u baahan yahay intuusan taskiga dhameynin ka hor information inaad siisay. tusaale marka waxaa leedahay documentigan research paper waaye about large language models ku saabsan summarizing igu sameey 5 bullet points na ka dhig. mujida context yaa siisay. That's the context wax la yiraahdo. Amazing. Okay, waxaa jira marka types of contextiga marka background context wax la jiro. tusaale waxaa leedahay I am AI engineer student, sidoo kale waxaa perform gareeya waxaan shaqadan qabta. that's background information aan siinaysa marka hore background context yaa la yiraahdaa. tan kale waa task context. taskigan waxaa leedahay waxa u diraysaa tusaale waxaa leedahay create lectures notes about machine learning, about neural networks, whatever it is markaas taskiga markaas adiga aad diyaarinaysid. tusaale marka kan kale waxaa leedahay marka audience context wax la audience contextiga. tusaale waxaa leedahay audience-ga waa is high. tusaale waxaa soo jeedinaysa mowduuc ku saabsan waa maxay AI. waxaa rabtaa inaad u sharaxdid marka arday high school students marka waxaa leedahay mowduucan soo jeedinaya mowduucan waa presentation noocaas laga rabaa. laakiin audience-ga waxaa soo dhamma jeeda information background siinaysa. ma ahan inaan saa u qoreen anaga hadda saa ma aha, laakiin si guud hal mar inaad fahantid promptiga inuu waxaan promptiga marka haddii task le ay qabanayso waa inuu marka contextiga marka loo imaadan waa inuu ku dhex jiraa marka information-ka in laga helo task inaad u diri kartid. fiiriya hal mar waxaa tiri presentation waxaa ii diyaarisaa ardadaas noocaas maxaasan ka hadli rabaa arday high school waaye abuurtaas taskiga u dirayso amaano background audience-gana waa sheegtay. formaatkan waxaa tiri marka waxaa igu diyaarsaa PPT oo kale as PPT ama PowerPoint aan igu diyaari ama markdown file igu diyaari hadhow anaa bedelo doono oo kale markdown file in lagu diyaariyo markaasi. that's cool. that's waxaa leeyahay format contextiga xataa inaad format gareyn kartid. example kan kalena example hore tusaale oo kale waxaa rabaa style-ka inaad raacdid presentation-kan maadaama aan kasoo jeedin oo qolo hebel qaab noocaas so waxaa laga rabaa marka brand-kooda iyo style-kooda inaad raacdid ama inaad brand leedahay style gooni aad leedahay. tusaale oo kale anaa waxaa soo jeedinaa presentation ku saabsan AI soo u shaqeeyaa. so waxaan leeyahay marka this is the global labs brand-keeda iyo waxaad oo dhan waa ku siinayaa dan style-kan raac presentation noocaan iyo style-kan sidaan igu diyaari inaad tiraahdo. Okay, so why contextiga engineering-ku muhiim u yahay. context engineering horta
si fiican macna accuracy-giis aad u fiican yahay sidoo kale wuxuu ku siin doonaa more relevant answers la xiriira marka information ka u baahan tahay sidoo kale wuxuu aad u yareynayaa markaas isfaham daridu aad u yareyn doonaa so wuxuu u baahan yahay marka su'aalo badan markaas oo up questions marka inta badan ma u baahna asiga so best practice waxaa sameynaysaa provide waxaa mar walba bixin doontaa information la xiriira background information kaaga sidoo kale goalkaaga cadeey specific audience-gana sheeg sidoo kale motion garey waxyaabaha markaasi aad rabto in markaasi lagu soo saaro sidoo kale waxaad ku dartaa examples ku dar way ku caawin doontaa marka so this is not practical ma ahan and I think waxaan isku dayi doonaa insha Allah this is conceptiga guud la in la fahmaa wadaa practical kana insha Allah mara fiirin doonaa course context engineering kaasi prompt engineering hal mar isku jir markaasi adi 2 saac ilaa 3 saacadood oo kale markaasi aan ka sameyn insha Allah this laakiin waa kuwan conceptual ahaan ina u fahantaan okay so waxyaabaha common mistakes laga qabo waxa waaye giving too little context-ga ina siiso providing unrelated information oo kale ina assume gareyso already AI inuu markaasi situation kaas uu yaqaano oo kale inaad dhahdo that's common mistakes la sameeyo waay okay so marka take away-ga aan ka qaadanayno maxay tahay marka si guud context-ga wuxuu ku sheegayaa AI wuxuu u sheegayaa waxa u baahan tahay ina ogaatid ina u sheegto tusaale marka context-ga beta context inta badan wuxuu caadiyan wuxuu soo saari doonaa answers aad u qurux badan markasto context engineering iyo is a difference way ka duwan tahay prompt engineering marka la joogo waanto dhan saa soo kala dhigdhiganay sidoo kale context engineering kan waa waxyaabaha hadda most powerful tools-ka aad u xoog badan oo marka hadda AI outputs aad loogu horumarinayo waa which is really amazing way so summary marka si guud hadaan soo summarize gareeno promptigu AI wuxuu u sheegayaa wuxuu qabo lahaa what to do halka context-ga AI uu u sheegayo what it's needed maxaa u baahan tahay ina ogaato intaadan wax qabanin marka hore okay what you needed before doing anything so marka taasa marka waxa la context engineering so si wada jira marka prompt engineering iyo context engineering ka waxay AI mar walba ku soo saari doonaa markaasi jawaab aad u qurux badan ama response aad u wanaagsan I hope ina wax badan ka fahanteen rajeenaya saaxiib insha Allah intaas oo kusoo gabagabeynaa waxa inoo balan ah next episode ciao